Il est le Seigneur, adorons Jésus, il est le Seigneur, Amen. Adorons Jésus, il est le Seigneur, adorons Jésus, il est le Seigneur, Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom. So welcome to the English translation here in Hautecombe Abbey for this morning's live event. If you're just joining us, this is the English translation. All I want to do is to worship you, Jesus. Of this morning's live event from Hautecombe Abbey in France, being broadcast all around the world. Amen! Good morning and welcome, bonjour et bienvenue à ce festival online. Welcome to this online event. Bonjour Hautecombe. Next step for the world. Hello to all those in Hautecombe and in the rest of the world. Je vous ai entendu. Yes, I heard you. Là où vous nous rejoignez derrière votre écran. Welcome N'hésitez pas à nous écrire là d'où vous venez. from where you are. C'est trop génial d'être ensemble. You can write to us. Voilà, ce matin, on va continuer à Let us know how you're doing. marcher. So we're going to continue this morning, to continue to step forward. We're going to be listening to Martin Steffens this morning. Yes, it's morning. It's the morning, in fact. Non, mais alors là, voilà. Si on est vu partout dans le monde. If we're being watched around the world, maybe it's the morning here, but it's the night somewhere else. Yes, not bad. Il faut savoir s'adapter en toutes circonstances. We must know how to adapt in all circumstances, no doubt. So this morning, for us here, and most of us watching, it's the morning. So we're going to be listening to Martin Steffens. He's a philosopher. We can welcome him. Ce matin, on va entendre un thème particulier. On a donné le titre de cette matinée. We're going to be hearing a particular theme. Why does it matter? Why does it matter is the theme this morning. Oh, no, stop it. Pourquoi est-ce que ça compte? Why does it matter? These last few months we've been hearing that Black Lives Matter. And of course we've noticed that when there's something in the news, it actually touches us, concerns us. Questions about unity, relationships. Ou bien c'est une autre raison qui est capable de réveiller notre conscience, de réveiller
So what is the reason that can touch our conscience and manifest itself? And we called this 3-day online festival Next Step for the World. Don't know if you've noticed, but whenever there's a cause that's important, what do? We walk, we step out. When there's an important cause, we go out into the streets and we walk. And it's curious because in humanity, we show and manifest what we believe in by walking, by making steps. And so we want to look more closely at this question. I'm not very good at presenting people, so Martin, please say who you are and speak to us. Thank you. Thank you, Mustafa, for this warm greeting, and to each one of you for being here. For those watching us, to say something about myself, I think I'm even worse at presenting myself, maybe each of us the same, because that's the way life is, you know. It's not made for itself, because what we are, as Bernanos said, it's that which others lack but find in us, and sometimes we don't realize this. So who am I? What you will receive today, this morning or this evening, whatever, what you will receive and which maybe you need. So indeed, Black Lives Matter. I'm going to try and pronounce it in an American way. Black Lives Matter. Some people responded by saying all lives matter. And the question which is put to us this morning is a bold one. Why does it really matter? It's not the question I've chosen, but was put to me that you, the team here for the festival, and it's a bold question because why? It's a question which concerns the reason for being or existing, that something not only is, but should be. So the question is, what gives human dignity its reason for existing? I'm going to try and explain that dignity. Immanuel Kant, the Enlightenment philosopher, defined dignity as a human's life as not having great cost. When I was a child, there was a TV show called A Man Who Was Worth $1 Billion, The $1 Billion Man. But it's not about having a great price, but being priceless, beyond all price. In other words, human life is not a part of the sphere of economic transactions, cannot be bought and sold, because human life is not a thing, an object, and so we can't treat a man, a woman, a child as something that we cannot kill nor sell it, which means reducing them to being a thing, to be a good, to be sold or bought. So how do we found this character of human dignity, which means that I cannot choke under my knee a man, even if I'm a policeman, so I'm in a strong position, even if this person has just committed a crime, and even if I have difficulty identifying myself to that person, because our skin is of a different color. So, what holds me back from pressing down on my knee? Why does it matter? Of course, we would want to answer, it's self-evident, you know, someone who wants to kill someone else, or doesn't want to kill someone else. But if it's not self-evident, if it goes without saying, is it really without saying? Well, it's not the case, because every day human beings, women, children, men, whites, blacks, are sold, killed, used as prostitutes. And globally speaking, there is inequality, and it's economic and social inequality, which means that it's the poorest that are sold and killed without question. And so the question would be useless if it was self-evident. But actually, here it's fully meaningful. Why does human life matter? To matter in English is very interesting, this verb, to matter. Etymologically speaking, you know, the root of words,
to matter vient de To matière, matter comes from the qui, word matter, the dérive noun, à son tour du latin which mater, comes from qui mater désigne la in mère. Latin, Vous voyez, which means mother. To mother, ça To vient de mother matière, materia en comes from latin, matter, qui vient de materia mater, in Latin, la mère. which comes from Sans mater, doute, alors, the mother. pourquoi, So mater, no doubt, matière, why pourquoi mère mater et matière c'est lié? Sans and doute matter parce are qu'on a related? longtemps cru Well, que no doubt, la because mère est la for a matière long time we première, thought that à laquelle the la mother is the semence raw du material, the papa primary apporte la matter forme. from which the C'est un seed couple of the father très classique. then gives Matière, form, forme. shape. Hein, pour, je sais pas moi, ce pupitre For est un example, mélange de matière, this stand is a mixture de of forme. material, C'est of la forme matter, du pupitre qui me permet this de metal poser, and this form, sur which lui ma enables me conférence. to place my Alors conference quel est on le it. rapport entre So, le verbe what is the relationship between the moteur verb en to anglais matter et la matière? and Parce que matter précisément, la matière, as substance, as material? c'est, Because une chose, c'est ce qu'on matter peut vendre, is on peut même something pas la which tuer, elle is a vit thing. parce qu'elle ne We vit can't pas. even kill it Quel est le because it rapport doesn't entre- exist or Et si on live. veut vraiment entendre Black Lives And if we want to Matter, hear we have to hear the relationship between matter or, and matter as material, as substance. It's because material, matter, is that which resists us and initially opposes our desire to transform it, to transform the world. When Christ says, work for peace, it's because there is something that's going to resist, you see. The workman is going to work on something, matter, material, wood, or to make bread. You need to work on it. So matter is that which my desire meets when it wants to change the world. And that's the first thing which the artist needs to encounter or confront. J'aime bien When dire an à mes artisan étudiants, la wants to matière, work c'est on ce something, avec quoi I il faut tell faire. my students that Et chacun matter is d'ailleurs something you need to doit work faire avec with. la matière And de each son one of corps. us needs to Hein, vous êtes work grand, vous with êtes the petit, vous êtes material, homme, the vous êtes matter femme. of your C'est body. ce If you're à short, partir tall, de quoi men, women, vous allez it's donner that forme from à votre which vie. you will Quelque give chose a que vous form n'avez pas to your choisi. lives. Vous Something you résistez, haven't c'est ça, la learned, matière. something you have to Ah, la matière, c'est le work marbre against, que which sculpte resists you Michel-Ange, initially. It's marble, stylé which et Michelangelo, burin dans la main, hein. Marbre dont on dit d'ailleurs, c'est la légende, que Michel-Ange savait Michelangelo écouter. could listen Michel-Ange, on disait, to the marble. il Michelangelo écoute le marbre could comme listen d'autres to the écoutent marble la musique in the parce same que, way as others listen il to doit music, savoir because he needs to know à quel moment at which le point burin doit the cesser de chisel frapper. must stop À quel striking. moment le burin doit cesser de At frapper which parce que dans point the dans le chisel marbre, has to stop parfois, il y a striking, des because veines. sometimes in the marble there are Si vous veins, frappez comme un and if bourrin you avec strike votre burin, eh bien, hard votre bloc de with your marbre hammer, se casse. the block of marble is going to break in two and it's all Voyez, c'est over. ça, la matière, c'est ce So que you je see, ne that's what choisis pas. matter is En that which I philosophie, le don't grand choose. couple, je vous l'ai dit, In c'est philosophy, matière, as I said, the great forme de couple, rose. duo working together Matière, c'est le bois, is bois, matter le and charpentier, form. donne forme. It's the wood which the C'est enfin carpenter la matière, then tout ça gives va nous form to, intéresser, hein, je vous shape embête to. pas avec de l'étymologie So pour le plaisir. I'm not just going La to matière, c'est enfin et hit you vraiment with votre etymology, corps, et but vous avez rather because compris ce matin que it's useful. parce que j'ai entendu For hier soir, example, vous avez fait la with your fête. own bodies, I think yesterday evening you had a festive time. So Comment te portes-tu? your body, Hein, your on matter, sait pas que it's il y a quelque how do you chose feel, dans le corps qui pèse. how is your body. There's something, your Tout body va has bien, weight. suffisant, If you forme, say, c'est-à-dire I'm la doing vie good thanks, it means I'm in donne top forme à la form. matière de mon Life gives form, shape to my Demandez, body. why does it matter? So, if we ask ourselves why does it matter, it's not just trying to understand why, because black lives or lives in general matter. It's trying to understand what should resist or resists when my knee rests on a man's neck and risks choking him, threatens to choke him. What is going to hold me back from killing him? What grants a human life a consistency and insistence that I cannot do whatever I want with you. Human life is not just an idea or an ideal. It's not steam, air, mist. It has consistency. What gives it that consistency, you know? In English, it doesn't matter means, it has, it doesn't resist. It has no concrete form. But we are going to ask ourselves this morning, what does matter? And why does a life matter? Why does it have weight?
has worth, and that we take pleasure in bearing it. Why do I want to be like Christ, who carries the lamb, to carry my brother? And for that, my brother must be somebody that has flesh, has consistency. How will I look upon him and confer on him consistency? And so the first point now that I want to share with you, first of all, can we believe that objectively there's something in humankind that resists the temptation to reduce him, to kill him? We can say that there's something innate that resists a right to life that belongs to man himself. If you look at the object, man, mankind, there is something included inside there that says we cannot reduce him. So the question is, what actually grants man this quality of dignity? It's interesting as a question, because when we look at the history of philosophy, we see that the philosophers who tried to answer this question, the philosophers who put forward that dignity actually rests on an objective criteria that belongs to the object, man, all these philosophers have actually slipped down a slippery slope. To give you an example, Aristotle said in his time that man is an animal that has the logos, that can speak or have reason. Animals, they cry, they send signals, but man is capable of speech, to do what I'm doing here, which means to exchange, to talk and share about what is good and what is bad, what is right, what is wrong. Man can actually talk about things which aren't immediately related to his survival. So man has speech and reason. And it's that which together confers on man his extraordinary character and his dignity. But maybe you can identify a problem there. That would mean excluding from humanity not only the mentally handicapped people, but even life at its onset, babies. If what makes me gives me worth or dignity is my reasoning, or a man who's in a coma, been there for 3 months, or a person who's seriously mentally handicapped. Of course, we know that some people at the moment do say, well, no, they're not humans. They're not part of mankind. But then we reach a contradiction, because as far as I know, even the most reasonable people, reasoned people, they have been babies before becoming this human being, intelligent, with reasoning. So that's a dead end, because paradoxically it's not reasonable to make one's dignity depend on human reasoning and intelligence. Another answer is that the only person in the whole of creation, maybe we can think, well, that'll be enough. Maybe man is the only person capable of making moral actions, of identifying justice and rights and so on. And we could say that, yes, a baby in its innocence doesn't do any harm, which means it enters into the sphere of persons with dignity. But the problem is a criminal who is condemned because sometimes of a crime against humanity. That criminal, for example, François Hollande, the former French president, said to soldiers after a terrorist attack in France, and told them, you are not the soldiers of France, but of humanity, which meant that opposite, in face of them, they had barbarians, people who weren't part of humanity, which means that if you define human beings according to their moral capacity, then you're going to exclude from humanity those who are killers, barbarians, and so on. And the other paradox is that if you identify who is part of humanity because of morality, then we're going to actually make immoral acts in the name of that. So what actually provides a man with its dignity is simply the fact that it's alive. But that's too wide, because it would mean that if you crush a blade of grass, or you hit a car, your car hits a dog, or even strikes a child,
You see, that would come to the same thing, the same crime. So why does it matter? It means trying to find an objective criteria of humanity. You see, Claude Lévi-Strauss to provide you with a certificate of humanity, which means if somebody isn't totally human or dignified, you're going to exclude him. I'm going to suggest to mention now, there's a film, Black Venus, which is about a Khoisan young woman, Saji Bartman, and as you'll see, we'll show a clip. She was put on display all over Europe in the 19th century. A woman who at the start of the 19th century was brought to Europe from Southern Africa, and all the scholars at that time, scientists, inspected her. And so it was all about having an objective perception, even on human beings. So I invite you now to watch this clip and to try and look at the way in which these scientists and scholars look at this woman who we've called the Black Venus. So, it has a black jaw. You can see the way the posterior sticks out. The size of your posterior, has that always been the case? Especially we see this in certain baboons, the mothers, in similar proportions. Apparently it appears after pregnancy. It's a scientific observation for science. That's enough. You know why you're here. We have a deal with your guardian. Remove now your clothing. I want to see you. Voilà, on va s'arrêter là avant que le film dégénère. So let's stop there before it gets worse. I want to see you, you see? But what is the way in which you look on the other person to reveal your humanity? The paradox, when you ask, you know, what is important, what gives human life its weight, its worth, is that if we seek an objective criteria, then we're going to transform mankind into an object, which means refusing it to be a subject with dignity, with worth. Okay? You see, the men in this film, they look at Saji's eyes without looking into her eyes. This made me think of the painting by Caravaggio, St. Thomas's Incredulity. Thomas wants to see because he didn't believe, and it's the same surgical observation. It wants to see, to verify. And was St. Thomas satisfied by this scientific proof? Was
Was he alors même reassured by that? de preuve de la résurrection, il n'est pas plus grande que ce regard du ressuscité qui And se yet, pose sur lui, there is no regard greater qu'il proof croiserait than si the seulement way in which the il risen one levait les looks yeux. at him. If only Vous he voyez, was to look up ce regard qui at toise him. et qui est un regard qui tue, And so ce you regard have qui n'est pas le gardien de son frère, the way in c'est which celui que you saint look Thomas on the pose other sur le people, Christ. not to be C'est ce regard one's guardian luciférien au sens où or c'est une your lumière. brother's Un Lucifer, keeper. c'est celui qui apporte une lumière, mais c'est une lumière qui accuse. the C'est pas une light. lumière qui naît. Lucifer, the pas une light, lumière qui it's a enferme. light that accuses. Comme les savants autour de la Vénus noire cherchent Like une preuve these d'humanité, scholars saint studying Thomas cherche the la woman preuve de la Black victoire de Venus, l'amour sur Saint la mort. Thomas was Mais looking à cause de for son proof regard of the objectif, victory of life over death. il But réduit la because of his résurrection à un objective objet et il oublie de rencontrer observation, le ressuscité. he forgot to Ok. meet Donc, and conclusion de ce premier encounter moment, the risen on one. peut trouver un So critère at the end of objectif this de first l'humanité part, I want to sans, say we cannot find d'une part, an objective criteria of exclure humanity de l'humanité without, un on the grand one nombre de hand, personnes, excluding from humanity a large et number of sans, people, d'autre part, tout au long de and on cet the other examen, hand, réduire l'homme throughout en this study, without Et reducing cela nous man engage to an vers object, une to a seconde mere voie. object. And this leads us La question to a dans cette second seconde voie n'est pas approach, qu'est-ce qui donne à which cet être means humain une not dignité, so qu'est-ce much qui confère à what cet être humain confers to this human l'humanité. being Mais humanity, its serais-je humanity, moi encore humain but si je would l'avais I still refusé, be cette human humanité. if I refuse Hein, la- this humanity Finalement, vous voyez avec le to film, another person? la séquence qu'on vient de As you voir saw avec in la the film, Kéchiche, in this clip? on a envie de dire, eux, ils veulent vérifier si elle est véritablement humaine It would compte appear tenu de la protubérance that de son fessier. They Parce want to que examine, s'il is pas she à l'homme truly d'avoir un human silence-là, because of her mais on large pourrait dire, backside? c'est celui qui dit qui est. Hein, le But nazisme a we could commencé reply, par vouloir well, if you vérifier said it, then you are it. l'humanité des handicapés psychiques et mentaux. During et the Second physiques, World d'ailleurs. War, the Mais ce examination, faisant, c'est le nazisme lui-même Nazism, qui est dans l'inhumanité. created inhumanity by De telle wanting sorte to que, observe l'humanité, humanity ça ne devrait jamais and être those ce who que were je cherche handicapped à and so on. constater chez l'autre. So it's not so much what Ça ne devrait jamais être I ce que je dois observe attendre de in other l'autre people. It sans shouldn't be d'abord what the other person l'exiger de moi-même. reflects L'humanité de towards l'autre, me, ça n'est but pas it's un more to trait do with me. objectif, So it's not mais to do with ce an qui objective surgit, criteria, c'est ce but qui rather surgit de la relation à what l'autre, arises, quand appears in my commence par relationship prêter with the other à person. l'autre When une one person consistance, une matérialité humaine, provides the other person with une densité consistency, d'existence. with a density of existence, you see? Chacun ici Each est person une sorte here de Big Bang is a kind of Chacun ethical ici Big a Bang. ce pouvoir Each extraordinaire person de here faire has this jaillir extraordinary l'humanité de l'autre, power non pas en la cherchant, to be able to en la scrutant, en se disant mais enable humanity ce to gros con en face de moi est-il vraiment un homme? surge, appear out je of vais someone faire else, even though the le person pari opposite fou me is an imbecile. Ce gars qui voilà, But bon, I'm going to take the risk je vais that this faire le other pari fou person, qu'il est un homme. What I like, L'humanité, I'm going to contrairement make à ce the que risk font of les savants de la saying Vénus they noire, are une part façon of de regarder mankind. qui est une manière de garder. Whereas in J'aime with bien entendre Black derrière le Venus, mot there's a regarder, way of watching, de which is a way of garder, wanting to d'être le keep gardien de son or frère. seize. Hein, l'humanité, But c'est to keep, commence par to un be my certain brother's regard, un keeper regard qui accueille l'autre en sa in différence humanity. au lieu de scruter chez lui Instead ce of qui le rend identique à moi. identifying what in the other Cette seconde person voie, is like une me. philosophe qui m'a beaucoup aidé à la creuser, c'est une philosophe qui s'appelle Simone It's Weil, about what philosophe appears. française qui est morte en 1943, And so there's a French qui philosopher, affirme le Simone primat Weil, who died in de l'obligation 1943. sur le droit. Ce qui fait She surgir talks about les droits de l'homme, what c'est qu'on se makes reconnaisse human d'abord rights appear obligés les uns envers les is that autres. we have an obligation l'homme, towards each other. objectivement, There's n'a a pas d'abord des precedence of droits. obligation Tout seul, si over je dis rights. j'ai des droits, If et que I say personne ne se alone, I reconnaît have rights, obligé but envers nobody moi, else feels si the tout le monde duty ici ignore towards qu'il y a un me, Big Bang éthique, c'est-à-dire qu'il a la capacité de me if faire exister no à one ses here yeux, believes that si je crie I j'ai can des droits, exist mais in que their personne ne se eyes, sent obligé if envers no one moi, feels eh the bien, je crie obligation dans le towards désert. me, then I'm going to be crying in Et the si au desert. contraire, But if on the j'affirme, je contrary, n'ai aucun droit, je suis nul, je I suis affirm rien, that je I suis... am worthless, Et que I have no vous rights, reconnaissez but obligé envers moi. you feel Tout à coup, an je obligation me mets towards à me, avoir des droits. then that will provide Voyez, me with rights. l'ensemble des You see, droits, droit à la vie, droit The au rights respect, droit à to life, to l'éducation, respect, to jaillissent d'une education, relation où l'un that comes se sent out of the obligé fact vis-à-vis of de l'autre. somebody feels an obligation, a Voyez, duty on est en towards train someone d'opérer un else. glissement. On passe de So you l'objet, see, est-ce que cet homme-là, otherwise en it's a face de slippery moi, slope, à côté de moi, moving est bien from humain, on fait un an glissement de objective l'objet vers le criteria, sujet. but this Comment is a regarder good, l'autre pour faire surgir evolution en or lui, de movement lui, from un somebody ensemble de as an droits. object to somebody who Mais is il a nous faut subject. encore,
franchir un troisième pas. But we still need Donc, to make a third step. L'humanité, la dignité de l'homme. So, Est-ce que je vais la chercher du côté de l'objet? Non. firstly, it's Est-ce que not je vais la chercher du côté du a sujet person que chacun as an est? object, Oui. no. Mais ça n'est pas A person suffisant. as a subject, yes, but that's not enough. Ça n'est que par une décision Because if it's subjective, only through a personnelle, subjective que je décrète decision que that tu I es un être humain et que tu as du prix à I mes say yeux, that you are si ça n'est human qu'une and have décision worth individuelle, in my eyes, if it's only an individual eh bien, on pourra subjective toujours me decision, dire, ouais, mais ça, c'est someone ton can délire say du catho. yes, but Ça, that's c'est ton because délire you're d'humaniste. Moi, ça n'est pas Catholic le mien. or a humanist, Pour and moi, l'homme that's est un not loup my pour l'homme, point c'est of view. chacun pour sa gueule. For me, Voyez, we're si just ça wolves n'était for each que other. subjectif, You see, if alors it was oui, en only effet, subjective, fausse voie, Yes. tenter de découvrir objectivement en transformant it is l'autre en objet a dead end l'humanité to qu'il a chez lui. transform others Non. into an L'humanité, object to c'est moi identify qui la their fais surgir humanity. par un certain regard, It is mais me, the way cela I ne look dépend pas upon que de mon others. regard. It's Sinon, subjectively, on but it's donnerait dans not le just relativisme moral. according to my C'est own pourquoi personal Il faut poser une troisième observation. fois la question, why Otherwise, does it matter? Allez, j'essaye comme ça. that would Qu'est-ce be qui, dans la matérialité relative. concrète de la vie humaine, But nous oblige? why does it matter? Qu'est-ce qui Where fait de nous des is êtres the obligation, obligés the par la dignité duty de l'autre? towards another On because revient un of peu his sur Simone dignity? Weil. Let me come back Dans to son Simone grand livre Weil. L'enracinement, on en ira un extrait dans In un her instant. book, The Simone Weil Need ne se for contente pas Roots, we'll have a d'affirmer quote que from it in a l'homme est moment. originairement She non pas un doesn't être just qui dit, j'ai say des droits, that, well, mais because un a être man qui says dit, I je have suis ton rights, obligé. but rather Je I veux am déclencher dans mon an regard obligation ce qui te for donne you. un prix. I want Elle ne se to contente pas de dire bring ça. about Bon, d'une part, elle something le which prouve has worth logiquement. in your eyes. Alors je vous le fais très vite. So hein, logically, elle dit, I'm summarizing poser here, d'abord, comme l'ont fait but les hommes she de says 1789, firstly, like in poser d'abord le droit, 1789, déclaration firstly, des droits de l'homme lay down avant le devoir, human avant rights l'obligation. before C'est un obligation. non-sens logique. That is Pourquoi? logically Eh bien, parce que, comme on l'a nonsensical, vu, because as c'est we have l'obligation qui seen, génère le droit et non pas le actually droit it's qui génère obligation l'obligation. that leads to Si, comme je rights, vous l'ai dit, not vous, rights si vous that leads revendiquez to des droits obligations. face à des cailloux et des Because fougères, if ils you vont pas les require reconnaître. rights Il faut from d'abord qu'il y ait un être stones, qui that's not sache going to qu'il- happen. qu'il a des First, devoirs you envers must have somebody Donc, opposite mettre you les droits en who premier, comme on recognize l'a that fait en they have a duty 1789, towards you. c'est un contresens So, logique, it dit-elle. would be, C'est comme demander à un she élève says, contrary d'aller to what happened in tracer au 1789 in tableau la France tangente with the French d'un cercle Revolution, qui n'y est pas. it would Non, be c'est le trying to concept draw de a cercle circle qui that doesn't engendre exist. celui de tangente, Well, comme actually, c'est le first you draw the concept circle, then you get the d'obligation qui engendre tangent, celui de in the droit. same way that Donc, you non have seulement obligations, Simone and Weil that ne se leads contente to pas rights. d'affirmer So, que Simone nous Weil sommes says it's d'abord not des just êtres about d'obligation, des Big first Bang éthiques, affirming comme je l'ai dit, that we are non seulement elle le ethical démontre big bangs, logiquement, each one of us, mais en plus elle montre que ça but se she shows concrétise that that then becomes matériellement concrete and dans real notre existence. materially in our Elle montre existence. que le primat de She shows l'obligation that qu'on se the reconnaît sur le primacy droit of individuel qu'on se obligation over revendique individual a un rights, écho which we dans la claim, réalité, actually has an dans la echo in matérialité de nos reality, corps. in the materiality of écho, our c'est quoi? bodies. C'est And what la is fin. this echo? F-A-I-N. Well, that is our La finality. fin est Our incontestable. finality. And that Et is tout être incontestable. vivant est soumis à son empire. Every human being Cela a une is conséquence subject to éthique its empire. qui And it has an ethical est consequence, pratiquement déduite de which la is matérialité practically de notre existence en tant deductible que nous sommes des corps. from our existence, Au-dessus de because moi we va are apparaître une bodies. citation de Simone Weil. Above me there is Regardez ce a qu'elle écrit. quote which is going La to appear conscience on the screen humaine behind me. La conscience humaine n'a jamais varié sur ce point. The human Ah, conscience. derrière. Ah, pardon. Ah oui, Yes, oh yes, it's la behind me. conscience humaine n'a jamais varié sur ce point. Human conscience Il y a has des never milliers d'années, varied on les this point. Égyptiens pensaient qu'une âme ne Millions of peut years pas ago, être justifiée après la mort thousands of years ago, si elle ne peut pas dire « Je n'ai laissé the personne Egyptians souffrir de la faim didn't » Et il believe fait référence that a death could be aux cultures justified païennes, without saying aux that cultures non chrétiennes. I Les cultures non chrétiennes, le let livre des no morts one égyptien, die eh of bien, hunger. Ce livre des morts est écrit pour que notre âme, sous la forme d'une mise en balance avec une simple plume, ne pèse pas trop. Il faut pouvoir dire « Je n'ai laissé personne souffrir I de la must faim ». be able to Tous les say, I chrétiens have se let savent no one exposés die à of entendre le hunger. Christ lui-même leur dire « J'ai eu faim et tu ne All m'as pas Christians donné know they à are manger ». liable to hear Christ Tout le monde himself se say to them représente one le day, progrès I comme was étant hungry d'abord le passage and you à gave un me to état de la eat. société humaine Everyone looks où on les gens ne progress as souffriront being pas in de the la first faim. place a Si on pose la transition question to en a termes state of human généraux à society in n'importe which qui, c'est people will universel. not suffer from Personne ne hunger. pense qu'un homme soit innocent So si, no matter whom ayant the de la question may be nourriture en put to in abondance, general trouvant terms, sur le pas de nobody sa porte quelqu'un is of aux the trois quarts opinion mort de that faim, if any man is il passe innocent sans rien lui donner. and has food in abundance, Ce qui
finding someone on his doorstep confie les uns aux autres, c'est la possibilité que nous avons would de let nous them die of nourrir hunger. les uns les autres.
we are Et able le of tout premier mot de votre feeding vie, ourselves, le tout each other. premier mot même du Verbe fait chair, The very le first Christ, word pas of été un mot, Christ, word made mais flesh, été un cri. wasn't a word, Le but a cri cry. de celui d'ailleurs qu'on appelle le nourrisson, The cry le that we cri de call l'enfant qui a faim the infant et qui crie who is pour qu'un hungry saint vienne se vouer à lui and pour cries pouvoir boire out le lait to maternel. be able to drink the Donc mother's ce qui en milk. l'autre m'oblige, So c'est non that pas which in sa the other force, person c'est obliges non pas la me. matérialité. Prenez d'ailleurs George Floyd, c'était un George baraqué. Floyd was Ce qui d'ailleurs, a muscular chez l'autre man. fait matière, ça n'est What pas sa provides force, c'est materiality paradoxalement in the sa other person fragilité. is not his And why does strength, it but matter? paradoxically his Quelle weakness. est la What makes matière him de l'obligation fragile? qui nous lie les uns What aux is the autres, material of the et qui, par obligation sa we have towards consistance each other, force and au through respect, its eh bien, ce n'est pas une matière consistency brute, ce n'est pas une drives me, matière pushes épaisse. me C'est to parce que la vie obligation humaine est is not originellement the fragile thickness or weight, but qu'elle force au because respect. at its outset, Et je vous ai parlé de human Michel-Ange, life mais is vous voyez, fragile. quand est-ce que I le spoke marbre about Michelangelo. force le plus au respect Michel-Ange? When does the C'est pas au marble début, quand il commence force à enlever, Michelangelo to grossièrement respect les it? gros blocs It's not qui when he vont starts pas off lui by servir à knocking faire la off the piété. large parts C'est of the quand il marble sent that que le marbre aren't devient going to be fragile useful. Et que It's il when laisse he tomber feels le that the marble is gros becoming stylet, qu'il fragile, passe à quelque he chose de lets plus go fin. of the C'est large à ce chisel moment-là, and picks up a à lighter, ce moment-là smaller que one. nous sommes le plus It's at obligés. that moment Vous voyez, il y a, that we have il y the a most différentes façons d'être forcé au obligation. respect. There are different Mais ways quand of being pushed on colle to respect, dans forced les to bras respect, d'un homme fort, but when you eh place bien, in un a nourrisson strong, qui powerful pourrait très man bien a tiny baby, tuer, he could on a easily un géant, kill. il met un nourrisson, il fait ça, le nourrisson est mort. Eh A bien, giant quelque can part, squash a s'il ne baby in referme his pas la main, hands. c'est que But if we do alors not il sent évidemment close qu'il peut that refermer la hand, main, of qu'il course est he si feels that facile he de can. tuer It's ce so nourrisson. easy to kill Mais c'est là this précisément tiny que commence baby, notre humanité. but that is Dans where ce, our c'est humanity si facile. begins. Plus quelqu'un est sans In this défense, easy plus alors gesture, the more nous somebody devons is répondre without de lui defense, afin qu'il existe. then we have On to dit souvent, les answer for anthropologues him nous and to disent, say he has a right l'humanité to a commencé exist. par l'ensevelissement Anthropologists de say ses that morts, par le rite funéraire. The C'est là qu'on funeral marque le début de rites, l'humanité. that's Et where on we vous say that explique jamais humanity pourquoi c'est vrai. as such began. qui s'est passé But we à ce never moment-là? explain why it happened Eh bien, à ce or why moment-là, that is true. l'homme a compris It's because que at that moment, moins mankind understood quelqu'un peut quelque chose pour that lui-même, plus on se doit à lui. the least somebody, Moins the less moins someone can quelqu'un do peut something for quelque chose pour themselves, lui-même, plus on se doit à the lui. more we C'est have vrai a du right or bébé, duty commencement towards de la them. vie. It's the true C'est vrai for du vieil homme, babies fin de vie. at the start of Mais life, c'est for old absolument people vrai at the end of their encore plus vrai du lives, but cadavre. even more Quand nous true ne serons plus qu'un of corps dead sans vie, bodies. When nous we will be serons nothing more than a parfaitement dead confiés non body, seulement we will aux mains be du Père, qui nous completely dit le Christ, placed ne in laisse the pas tomber hands of un the seul oiseau Father. sans être avec lui. Christ says, no Mais birds nous fall serons to the aussi parfaitement ground confiés sur without terre à him ceux qui knowing restent, that, qui peuvent faire de notre but corps will be ce qu'ils entrusted to veulent. others Nous sommes on earth who absolument can do sans whatever they défense. want with our dead L'humanité a body, jailli dans le cœur de l'homme and quand elle a compris humanity qu'à ce moment-là, à ce has moment où un come homme ne peut about plus rien pour lui, in the hearts nous of devons mankind absolument because we à have lui. this obligation towards L'humanité est née that quand who can cette do puce nothing lui est by venue à himself. l'oreille que c'est When non pas la humanity force qui nous realized oblige, this, that it's c'est not même force or parler strength or rigoureusement, power, philosophiquement, philosophically c'est pas la force, speaking, enfin, la force ne fait que nous contraindre. strength only fragilité, constrains elle, us, nous but oblige. what is La fragile force ne fait that que nous contraindre. obliges La us. fragilité, elle, nous oblige. Et donc, c'est pas étonnant, et on va regarder un deuxième extrait. So it's not C'est pas surprising. We're étonnant, going to et look je at a continue second parler extract quand, now. Quand cet extrait arrive, c'est pas When étonnant this extract ce appears qui on the sauve le screen, monde. Ce qui sauve le monde. what saves Ça the n'est pas world un Superman, ça n'est pas un isn't Batman, ça Superman n'est or pas un Batman Spider-Man. or Spider-Man. C'est quand on est chrétien et When même we're une philosophe, Christian, qui n'était pas chrétienne comme Hannah Arendt disait and que c'est le even génie like du Hannah Arendt, who christianisme wasn't a d'avoir pensé Christian, que she ce said, qui sauve le monde, what's so c'est un bébé. On va voir un extrait de Children extraordinary of in Men, Christianity les is fils the de desire l'homme, to save babies. extrait lors duquel, So now we're going to look at this eh bien, film, Child of Man, pour a vous clip, situer le scénario très just to rapidement, briefly peut-être vous l'avez tell you vu, what's c'est un going film on. super Maybe d'Alfonso seen this Cuarón. film Je vous le conseille. by Alfonso Cuarón. Bah, tenez, on le regarde et Well, we'll watch it then, je commente en même temps. and I'll comment it. C'est la guerre la plus terrible. So there's war. L'humanité n'a pas vu de bébé depuis Humanity 19 hasn't ans. seen a baby for 19 parce qu'elle est devenue years stérile. because everyone's Or, become sterile. une femme, une migrante But d'ailleurs, one woman, a migrant, by a the un way, bébé. Elle has le a révèle baby. dans une étable, le film est un peu chrétien. It's a bit Christian Un because bébé. she Et là, gives au birth plus in a fort de la stable. guerre, ils sentent qu'ils vont And mourir et le
they seul feel they're moyen going to qu'ils ont die pour se sortir du during piège, this war, and the only way c'est out d'exhiber le bébé. is to actually show the baby. Et
ce qui est absolument incroyable dans la scène de ce What's film, c'est incredible pratiquement la scène finale. Alors je in vous ai this spoilé scene le of this truc, mais film, so it's a bit of a ce qui est spoiler because it's towards the end of the absolument film. incroyable, What's c'est que incredible tous ces hommes en is armes, that all these tous armed ces hommes en men armes, eh with bien, their weapons, s'inclinent devant la vulnérabilité du bébé. Et là, vous avez they un bow truc qui est down presque before Joseph the vulnerability et of a Marie. baby. It's like Joseph and Mary. Et vous voyez, l'humanité, pour And une you raison see, qu'on ignore, humanity, est for a stérile. reason 19 ans, le film that we commence don't know par un about, flash info. the film starts with just the Un news flash info qui saying dit, that voilà, everyone, l'homme le plus jeune du monde the vient de youngest mourir, man assassiné has just par l'une de died, ses fans. Et maintenant, l'homme le plus jeune du monde est une killed, femme. and the youngest Elle a 18 human ans, is a woman, 7 mois 18 years et old, 40 et pas 45 jours, et 15 jours, parce que l'humanité est stérile. because Et humanity c'est is une sterile. humanité qui quoi? Qui se prostitue, qui s'ennuie, It's a qui fait la humanity fête et that qui fait la prostitutes guerre. itself, goes into Les gens qui me war. disent oui, moi that je veux pas hurt avoir each other. d'enfants, on peut pas mettre des enfants People dans ce said monde. that yes, I don't want to C'est have tout l'inverse. children, but it's Un the monde opposite. qui ne sera plus obligé A par world la which is no fragilité longer de ces êtres n'ont obliged d'existence by que the si fragile on nature se of its reconnaît obligeant beings. vers eux. Un monde sans bébé, c'est un A monde world qui without ira de plus en babies plus mal. is a world C'est which eux, will paradoxalement, actually et get eux et tous worse les and êtres worse, and vulnérables so them and sauvent all le monde. other vulnerable Donc, beings si je will me save the résume world. pour aller So vers I ma want dernière to partie qui est summarize aussi ma now conclusion. to lead Qu'est-ce qui into donne à la the vie last humaine part, sa which is dignité? my conclusion. Ce What n'est pas un critère gives objectif, avons-nous dit, car ce humankind critère a été dans l'histoire its humaine plutôt un dignity? critère d'exclusion. As I say, this Croire que c'est un criteria critère has in the objectif de history of réduire l'autre à un tas de mankind choses. actually Mais ce n'est pas non created plus une a décision situation where others subjective, are objects, car but it's cette not décision, either vous êtes des bing a bang situation where cette each one of décision you a is une an ethical transcription big bang, a matérielle dans le subjective corps de l'homme, dans le aspect or fait que approach, nul ne dépend que but the de fact soi that pour nobody vivre, depends que on chacun a themselves faim to et live, ayant faim to a exist, besoin d'un autre, because each que chacun a person, commencé sa vie par they être un are hungry, nourrisson et and finira each sans person doute sa began vie as an en infant étant soigné. and will end Voyez, their il y a une lives by transcription being looked matérielle, et after d'ailleurs, by regardez others. juste The notre material corps. transcription Tout notre of that, corps I mean, se if you prête look, à la our whole rencontre. bodies Nos mains, are contrairement created à celles de to l'ours, à meet celles du others, chien, aux unlike pattes the du canard, bear nos mains sont or the duck or the désencombrées. dog. Ni griffes, ni coussins, ni poils. Our Ça dépend hands des hommes, mais, do not have nos mains sont feathers. Well, désencombrées maybe comme they're a bit si nos mains hairy étaient sometimes, faites but it's like our pour être hands, tendues, main which don't have tenant à claws, l'autre, à celui qui saura nous are tenir la main. created to reach out Notre and hold peau, out c'est another quoi? C'est un hand. gain au fil de Our l'évolution skin, de la vie, mais un gain de fragilité, un It's gain de actually vulnérabilité. something which makes us Parce fragile que and la chair de vulnerable, notre corps, et because non the pas à flesh of our l'intérieur, comme il en bodies, va pour le crabe, qui not a une carapace inside qui le of it protège, like the parce que la crab, chair de which notre has corps a est à shell to l'extérieur. protect it. For Nous sommes, us, nous les our humains, flesh is on the les êtres les plus outside. fragiles au monde. We are the Et most c'est cette fragile fragilité beings qui, in the world, paradoxalement, we human nous beings. confère la plus grande des forces, And notre that dignité. paradoxically creates and provides Et us j'entends with our parfois greatest strength, une fois j'ai our entendu dignity. un ami me dire, j'ai trouvé Once une I heard a objection au friend tell me, christianisme. yes, I found Si an vraiment objection Dieu voulait for s'abaisser, Christianity, comme le dit Saint which is Paul, if le Fils s'est abaissé, God il n'a really pas wanted gardé to sa condition come auprès du down Père, sa and not condition de retain divinité, his il s'est divine fait quality homme, etc. with God the Il dit, mais dans ce Father, cas-là, he il became aurait dû descendre man, plus bas, then he should have et se gone faire lower de terre, and become et a se worm. faire, fan. Bon. Mais Or non, some other car un creature. fan, au But bout de no, 3 jours, but even a si sa mère fawn, meurt, pensez à Bambi, if you il think peut of se Bambi, passer de sa main, if his de mother sa maman. dies Il after peut 3 survivre. days, he can Pareil, un ver de survive. terre, je sais même pas. Bon. Similarly, Vous a voyez, worm, I don't know, but l'être le plus fragile au you see, monde. the most fragile Et donc, being in the world, and celui paradoxically, qui nous oblige le plus, that c'est which le bébé. obliges us the Se most faisant is the baby, the Le human Fils de baby. Dieu a choisi And in la condition la becoming plus a fragile, man, et il nous the indique, Son of God il nous has indique chosen ce the que most c'est que de faire fragile communauté. nature. And J'aimerais en effet indicates conclure for us what it means to par be ce très, community. très beau And I want mot to end de communauté. Hein, ce with qui me this lie à beautiful vous, word, ce which qui nous is lie les uns aux community, autres. which Ce n'est actually pas ce que nous binds us avons to each other. en commun, It's not et que what we d'autres have n'ont together in peut-être pas. common, which Donc, on others regarde don't have, autour de and we look Sergi around Bartman. Bon, ce n'est us pas ça. and we see Ce qui nous lie Black les uns aux autres, Venus, c'est ce dont je Sergi peux manquer Bartman. et que tu sauras But it's m'apporter. rather what is C'est lacking cette fin that toujours the other possible, person will et qui n'est provide pas seulement, for d'ailleurs, me. selon Simone Veil, But une according fin to Simone organique, Veil, c'est-à-dire une fin it's not just corporelle. a Ce n'est pas que bodily, l'estomac vide, organic c'est aussi une fin spirituelle. finality, Et but d'ailleurs, also dans a le spiritual très beau one. premier It's not just chapitre my de stomach. l'enracinement, Simone Veil And énumère ce in qu'elle Simone appelle les Veil's besoins de book, l'âme. Ces besoins de The l'âme, Roots of aussi Humanity,
the need for roots. It's also my soul. My son, who is 14, he has a need of the soul, which is the need for responsibility, which goes with the need for security.
Et si je ne fais que le nourrir But if all I do is feed him materially, that's not c'est ma enough. première des missions en tant que père That's de my famille, first de faire qu'il ne mission meure pas de faim. as Mais notre mission a de parents father, avec mon épouse, that he c'est doesn't die d'entendre of hunger. But with my aussi quels sont wife, les besoins our mission is to hear en nos enfants, what are the et qui, en needs that plus, cry évoluent au out fil in du our temps, children et dont and la evolve réponse, en over plus, time, que and nous the devons leur answer to apporter, which évolue we need au to fil du temps. bring À la also relation, il n'y a pas de evolves mode over d'emploi. time. La There is relation, no c'est tout le temps, script tous les jours, à chaque with minute, regards car la to relation relationships, because we have to invent Alors, that je finis par ce minute mot de after minute. So I want to communauté end pour with this word, les which is 10 minutes qui me community, for the restent. 10 minutes that Le mot I've got communauté, left. The word community, Je lis actuellement un essai d'un philosophe italien I'm qui s'appelle reading Roberto an Italian Esposito. philosopher's essay at the Ça moment. s'écrit comme ça s'appelle. Roberto Esposito qui a His écrit un name is essai qui s'appelle Roberto Communitas. Esposito, C'est who facile, wrote c'est an communauté essay en called latin. Communitas in Et Latin il est intéressant de nos jours, It's Roberto interesting Esposito, parce qu'il dit for us today, because l'humanité- Esposito says that il écrit ça il y a 15 humanity, ans, vous allez he voir wrote this l'actualité. 15 years ago, L'humanité you'll face see à un how choix. true it is today. Soit There elle is a choisit choice, la humanity communauté, has a choice, either to choose community soit elle choisit l'immunité. or to choose Qui est, immunity, le contraire, which hein. is the opposite. Im, c'est le Im privatif. means the opposite, L'immunité, ça s'oppose à immunity. communauté. It's the opposite of Qu'est-ce que ça community. veut dire pour Roberto Esposito? C'est-à-dire What que does it mean for allons Roberto fonder Esposito? notre It vie en means that commun, we are soit sur le going to found communus, ça our veut dire ce que ça veut community dire, soit sur as human beings l'immunus, either l'immunité. with the C'est quoi le communus communus? Co, ça veut together dire or partager. Munus, ça veut immunus. dire quoi? La dette. Munus means the debt. La dette partagée. The Être en communauté, shared nous dit-il, debt. être To be véritablement en in communauté, community c'est savoir truly que nous avons means une that dette en commun. we have Nous a avons common debt together. tous comme point commun All of us, d'avoir reçu les uns des autres. as a common point, D'avoir we have reçu les uns received des it, autres. each Au contraire, other, c'est quoi l'immunité? all of us. And what's C'est the opposite? une société Immunity. fondée sur la peur. It's a Je n'ai aucune society dette which is vis-à-vis de founded toi. on fear. I have no Et parce que debt tu es celui, with ça, regards c'est to Thomas you, Hobbes, un philosophe and this is du Thomas 17e, Hobbes, parce que tu es 17th celui century qui philosopher, possiblement peut me tuer. because you are the person who Je vais potentially can demander à kill l'État me, de me I will ask the protéger. state to protect me. Enfin, d'être protégé de Yes, toi. to be Je veux protected être from you. immunisé I want de to toi. be Immunité, immunized. communauté. Et donc, c'est intéressant it's pour nous parce que Roberto immunity Esposito a écrit ça or il y a 15 community. ans sans It's interesting penser because spécialement à notre crise Roberto sanitaire. Esposito Vous voyez, notre crise wrote this sanitaire, 15 years ago, et actuellement, not une épreuve knowing où il nous est about our demandé comment sanitary faire crisis communauté today, à l'époque de l'immunité. how to create C'est-à-dire à l'époque community où at vient an à l'esprit era de of l'homme le fait immunity, qu'on pourrait se suffire à when soi, mankind que starts to que think peut-être that que la maybe relation we're qui est self-sufficient, est optionnelle. that the Au fond, relationship which pourquoi aller au is concert? J'ai costly, tout sur Internet. why Pourquoi go to me a farcir concert tous les because I pecnos can de ma find paroisse? everything J'ai la messe à online? distance. Why Voyez. go to my parish? Euh, I can take Et part en in plus, mass je peux choisir de online, la voir avec le pape François à Rome. and Voyez, even c'est le to luxe, celebrate etc. it with the Non. Pope in Rome. La communauté, c'est se dire non, sans What toi, en luxury. réalité, je ne suis rien. No, Ce qui est vrai, community d'ailleurs, is to say that without statistiquement, you, car I am actuellement, nothing. And that's la true vraie statistically, deuxième vague, because the pas true encore de second deuxième wave, vague there's no du Covid, la vraie deuxième true vague, second wave of c'est COVID. les The admissions en true hôpital second psychiatrique. wave Nous are sommes the faits admissions les uns into par les autres, psychiatric les uns pour les wards in autres, hospitals. même si ça coûte We toujours are cher, for la each relation, other. c'est toujours It's un always risque. costly Faire and jaillir a l'humanité risk de l'autre, c'est toujours un to effort. try and Mais nous sommes faits see how humanity cela. comes out Cet of others. effort But we are created for qui nous est this. demandé est This aussi, effort which is required of us, paradoxalement, si difficile paradoxically, soit-il, ce qui est, it's ce qui difficult. nous est à nous les humains le plus naturel. it's what is for Qui nous us est à human nous, beings les so humains, le plus natural. naturel. Or, et ça Nevertheless, sera ma conclusion, and Ce yet, qui est très and this is my intéressant, c'est que conclusion, Roberto what's so Esposito interesting is n'étant that pas Roberto Esposito, catholique, even though he's étant not italien, Catholic, although he's peut-être que Italian, tous les Italiens sont un peu catholiques, mais all Italians are Roberto culturally Esposito n'étant maybe a pas little bit catholique, Catholic il donne anyway. comme He's not exemple Catholic, de communauté but the example véritable, he gives c'est-à-dire of de a true reconnaissance community, que nous partageons tous to recognize un that don we qui all nous a été share fait, a qui nous met gift en which has dette et been qui made fait qu'on to peut us and pas, provides a debt eh bien, towards each se other, renfermer sur soi which dans means la we peur de can't l'autre. actually Comme exemple, il be donne closed in on la communauté ourselves. véritable, The il donne la example he communauté gives chrétienne. of a true Pourquoi? community, Parce qu'elle est fondée he gives the example of a sur Christian le community, sacrifice because it's gratuit founded par on amour the du Christ. free sacrifice Les out of love chrétiens of se Christ. savent tous Christians know en provenance that all of them, par deux fois d'un don qui les précède. they come Une from première fois parce que a gift which nous is savons given to que them tous nous in avons reçu la advance. vie. We La know, all of création, us, that c'est we've been gratis, given c'est life. gratuit. Creation Nous is avons reçu free. la vie sans We've been l'avoir given mérité, life cette without vie. having Parce que merited pour la that mériter, il life, faudrait because to d'abord merit vivre, it, puis après la it recevoir would comme une mean récompense. Non, nous experiencing
experiencing it and then receiving it. No, we've been avant placed de mériter quoi que ce as soit. beings Et en plus, with quand being nous avons démérité, without. deuxième chose, nous avons été non seulement donnés, And also, donnés à la vie, mais nous avons We've été been given pardonnés. life, but Le don also a été forgiven. donné
et d'autant plus en Forgiveness abondance has been qu'on a given in confessé que nous étions abundance. pécheurs. Also, Nous avons été because donnés à nous-mêmes et we nous avons confess été that we par are sinners, donnés. it's been given by, Et au fond, we are pour forgiven. conclure, And so, qu'est-ce qui ultimement, deep down, why does it matter? J'ai essayé tous les accents possibles. I've tried to say même it le with néerlandais, je different pense. accents, Qu'est-ce maybe even qui Dutch. donne à une vie humaine sa matérialité, What sa grants a consistance, human sa like its densité materiality, its Eh bien, existential ultimement, ça n'est density? pas seulement organique, Ultimately, ça n'est pas it's seulement not sa just faim, même sa faim organic, spirituelle. it's C'est hunger, le even if fait it's que spiritual cet hunger, être en face de moi but that the a other été being aimé opposite par me has Dieu been loved avant moi. by God Comme before le dit me. Saint Jean dans l'une de As ses Saint John lettres, says in one of his c'est letters, lui qui nous a aimés He en premier. loved us Ce qui the fait que first. quand c'est difficile, So you see, quand when c'est it's difficile difficult, d'aimer l'autre, d'aimer difficult to celui qu'on love appelle the other mon prochain, person c'est that Chesterton, we il call disait, our neighbor, on se fait des Chesterton amis, on said, se fait des ennemis, yes, we make friends, Dieu we nous make fait un enemies, prochain. but Et God le prochain, makes for us c'est celui qui est our là et c'est neighbor. galère. Bon, c'est notre voisin, par Yes, exemple. it's our Bon, neighbor, quand it's il not est always easy. difficile de faire So when it's surgir difficult l'humanité de to notre make voisin, humanity eh bien, il faut appear se dire in our que, neighbor, cela a we été must fait tell avant ourselves moi, that He was car created cet être before a me, été aimé because His de- being, this a being, été aimé has non de been moi, loved mais par Dieu, not comme by moi qui ai me, tant de mal but à by m'aimer, God, eh bien, even though I ait have été difficulties absolument to aimé par love. Dieu. Et donc, pour conclure, He is Pour loved conclure, by God infinitely. je vous ai dit que So to au début, end, et ce To sera mon end, dernier I mot, said, et and je vais this, conclure par un petit I'll end conte, by this, par une petite histoire. Vous with a en little ferez story. ce que vous voulez, vous la ferez You'll do what you rouler want dans with votre it, tête. maybe think Je vous ai dit about au début it. que As I said matter, ça earlier, venait de materia, qui I veut dire said that matière, mais matter matière comes vient from de mater, qui materia, veut dire mère. Et quand on which comes réalise from mater, which que means mother. l'amour doit prendre patience, And when parce we que realize that l'amour, c'est love ce qui must nous be précède et ce patient, qui nous envoie vers l'autre, and love quand on precedes comprend us and ceci, sends us eh bien, on out comprend towards peut-être other le people, lien qu'il y a entre le that fait helps que us to la understand vie the humaine relationship between the importe fact that human Mother life has et weight, matter, avec la mère. C'est une petite histoire, and the c'est un conte relationship juif. with Vous avez une ville the païenne, mother. le roi païen, It's a little quelques juifs, Jewish story. Quelques juifs en exil, It's le a roi païen pagan décide de construire un town, temple. and the Et pour pagan la construction king du temple, builds a il temple, décide, and he comme decides, on va à la coutume, d'y sacrifier, comme on because fait, that's what un they enfant. did at the Et time, donc, to une sacrifice a mère child. doit apporter And so a un mother enfant, must son enfant, bring a et child, librement her le child, donner and en freely give it, offer Rien- it as rien an de plus offering. classique. Mais So it's aucune quite a maman classic ne story, veut le faire. but of course no mother wants to Tant do qu'il that. est si bien que les prêtres s'énervent, And les so prêtres the demandent du sang, les prêtres souvent Pagan obtiennent du priests sang, wanted blood, et ils menacent que ce soit, and they pour apaiser la threatened colère de Dieu, 10 enfants qui and soient said, sacrifiés. if Voire one 100, child parce doesn't que ça come tarde. forward, it's Un 10 petit or enfant 100 children that'll have dit à to sa be maman, il a sacrificed. 7 ans, l'âge de raison, And écoute, a j'y vais. 7-year-old child Et il y tells va, his mother, les prêtres I'll disent, go up. enfin, te voici, And so the voilà. priests Ils disent, say, mais oh yes, there mes you chers are, prêtres, at last. avant de consentir But à he être says sacrifié, first, je voudrais speaking vous to poser the 3 priests questions or qui m'ont astrologers, toujours, interpellé. I want first to ask Vous, you très 3 bien, questions. ces dernières I've volontés, been allons-y. wondering about, okay, it's your Disent, final vous qui êtes request, sages, so let's dites-moi, listen to you. Vous voyez ces 3 questions qui ont So the rapport à la child matière. says to Dites-moi, these qu'est-ce qui est le scholars, plus léger? Qu'est-ce qui est le plus lourd? what Qu'est-ce qui is est le plus dur? lightest, what Les is prêtres réfléchissent, ils sont un peu heaviest, scientifiques. what is Le plus hardest. léger, disent-ils, So the c'est scientific la plume du scientist canard et plus says précisément celle the de son lightest duvet. thing is Le plus lourd, a c'est feather, telle a duck's pierre, on va feather. dire le plomb, mais c'était pas inventé, peu importe. The heaviest Voilà, donne l'exemple d'une material pierre extrêmement is lourde. a very heavy Et stone. ce qui est le plus dur, c'est le cristal. And what qu'on is trouve à tel hardest endroit, is etc., the etc. crystal we find in Voilà, this or that place. Le jeune enfant And applaudit, the young dit, c'est très, child très bien, mais applauds and says, yes, that's je ne very crois pas que vous good, soyez dans la sagesse but des I don't dieux. think you Car moi, je vais vous possess dire, the wisdom plus of the léger, gods. Because let c'est me un tell you, enfant the lightest naître thing dans les bras de is sa a mère. child Il n'est in jamais its lourd. mother's arms. It's never Ce heavy. qui est le plus lourd, What c'est is pour cette mère heaviest d'avoir à is for apporter this cet mother enfant to à des have to prêtres bring her qui child n'ont pas forward to converti these leur priests cœur de pierre who en cœur de haven't chair. changed their Et hearts ce qui est into le plus hearts dur, of c'est flesh. votre cœur. And tant que what vous is ne changez hardest pas. is your hearts, which Je vous remercie are beaucoup. hard until you change. Thank you very much. Who else would we go to? You have the words of eternal life. De la vie éternelle.
de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Martin, merci beaucoup. Comme quelqu'un qui a galéré avec on, un, bravo pour les voyelles. Thank you, Martin. I know what it means to struggle with syllables. Merci. Thank you. Merci aussi pour tout ce que tu nous as apporté ce matin. Thank you also for everything Je pense qu'il y a du you've quoi à ruminer. shared with us this Pour, morning. pour It's nous, food for thought. qui sont ici, on a du For temps us who are here, pour aller plus loin, pour en discuter we've got entre nous, time pour- to pour go a vous bit qui sont further chez and vous, to merci. talk Bravo, amongst courage ourselves. pour, Welcome. trouver I l'espace mean, pour discuter, well done, aussi those of pour- you pour ruminer ces watching at questions. home or wherever you're Merci gathered. de nous avoir Do rejoints de continue partout to dans le monde. share and think about these Special ideas. hello to the Philippines, to Cecile and everyone. On est très contente que, ouais, voilà, on peut faire coucou aux Philippines, ouais, aux Philippins. Merci. So we can say hi to those who are in the Philippines. And here in Hautecombe, we're going to continue. Those who are joining us online will be back together at 12:15 in an hour and a quarter for the celebration of Mass together, and then online at 3 p.m. French time for the workshops. See you later. Have a great afternoon.